யார் நகத்தில் என்ன யார் This is Karma Peak Brain, and we are delighted that we have introduced the personalized TMS for the first time in Chennai and in particular in India. This is an advanced form of transcranial magnetic stimulation using personalization and doing the brain mapping in order to personalize it and help the patients improve better with the help of stimulation. கர்மா பிக் பிரெயின் ப்ரைவேட் லிமிடெட் நம்ம சென்னையில் கொண்டு வர இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஏற்கனவே ஆர்டிஎம்எஸ் அப்படின்னு பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு ப்ரொசீஜரை இன்னும் பர்சனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பிரெயின் மேப்பிங் பண்ணி அதில் என்ன அந்த பேஷண்ட் பெனிஃபிட் பண்ணுவாங்க அந்த டெக்னாலஜியை நமக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க த்ரூ ஆர்டிஎம்எஸ் பர்சனலைஸ்ட் ஆர்டிஎம்எஸ் என்ற ஒரு ப்ரொசீஜர் மூலியமாக. ஓகேங்களா? செக் பண்ணுறது ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. குழந்தைங்களுக்கு கூட நாங்கள் பண்ணுறோம். எனி ஏஜ் அந்த மேப்பிங் பண்ணுறது வந்து ஒரு நான் இன்வேசிவ் சேஃப் ப்ரொசீஜர். From about the age of 4 is typically where you can do the mapping. From around the age of 4 onwards, still old age can be covered in the brain mapping. Typically below the 4 years of age, it's very difficult to get the child to have an EEG. பிரச்சனை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைன்னு நம்ம சொல்லணுன்றதில்ல. எல்லா மனநல பிரச்சனை இல்லாத மூளையில் அடிபட்டு ஆக்சிடென்ட்னால அடிபட்டு தலையில் அடிபடுறது போதை பழக்கம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகுது. பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகிற எல்லா விஷயத்தையுமே இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும், தெரப்பி பண்ண முடியும். அது ஒரு பிரச்சனைக்கு தகுந்தது. பிரெயின் மேப்பிங் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோகால் நாங்கள் டிசைன் பண்ணுவோம். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன், அதாவது நம்ம வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது நார்மலாக சைக்காட்ரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம். அந்த இதை விட பல மடங்கு கம்மியான ஒரு ஸ்டிமுலஸ் தான் இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன். அது வந்து அதுலேயும் வந்து நீங்கள் டச் பண்ணால் ஃபெதர் லைட் ஃபீலிங்ன்ற அந்த அளவுக்கு தான் இந்த ஸ்டிமுலேஷன் இருக்க போகுது. இது வந்து நம்ம பிரெயினில் எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை நம்ம பர்சனலைஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால பெரிய சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு ட்ரீட்மெண்ட், நான் இன்வேசிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டுமே நான் இன்வேசிவ் தான், சேஃபான ட்ரீட்மெண்ட். The other part of it, thank you for that, Dr. Kavya, you have actually seen the administration of these treatments also in adult disorders, as Dr. Lakshmi was mentioning about this. You might want to explain your experience with treating depression, anxiety, PTSD in veterans as well. மேம் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஎம்எஸ் பர்சனலைஸ் டிஎம்எஸ்ங்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டு வந்து பல விஷயங்களுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் பல வருஷம் டாக்டர் கெவின் மர்ஃபியும் டாக்டர் சுந்தரும் அவங்களோட டீமோட ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு பல சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் பல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆட்டிசம் உள்ளவங்க, அப்புறம் அடிக்ஷன் உள்ளவங்க, ஆல்கஹாலிசம் அந்த மாதிரி அடிக்ஷன் உள்ளவங்க, ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க, தூக்கமின்மையை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ணி ஃபோக்கஸை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்தால். இந்த டிஎம்எஸ்ங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் பல இடத்துல ஆல்ரெடி ட்ரீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த பிஆர்டிஎம்எஸ், அதாவது இந்த பர்சனலைஸ்டு டிஎம்எஸ் வந்து இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் இங்கே சென்னையில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். Autism treatment basically
children with autism will have different presentations. Some children will have difficulty in communication from the birth. Some children will speak a few words. Then the children don't sleep well and they don't make proper eye contact, right? And then their behavior is not, helpful in terms of their functional presence in society. They're not able to learn in the same way according to the childhood development. In that, with personalized TMS, we are able to take the EEG, which is very simple, and then we are able to do the treatments every day, 15 to 20 minutes. And some of the children are able to now speak words and sentences, and they're also able to improve the eye contact. In addition, their behavior gets better and they sleep better. So those are the things that we are seeing, but every child is different. Some children will improve more, some children will improve less, and we are still learning as the research improves. Some are very aggressive. Aggressive also, that will also decrease a lot with this. So that is the other improvement with that. You want to explain it, yeah? ஆட்டிசம் உள்ளவங்க பர்டிகுலராக ஆட்டிசம் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலாக அந்த ஐ கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது, வேர்பலாக அவங்க சொல்ல நினைக்கிறத வந்து வேர்பலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, மூட் ரெகுலேஷன், அதாவது அதிகமாக கோவப்படுறது, அவங்களுடைய மூடை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ரொம்ப சகஜம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தொடர்ச்சியாக அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வந்தால் அவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்லலாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுகிறது, கொஞ்சம் கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, ரொம்ப கம்மியாக ஒரு வார்த்தையாக பேசுகிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கோர்வையாக பேசுகிறது, அந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இவங்க கண்டினியூஸாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நிறையாவே சான்சஸ் இருக்குது. சோஷியலாக அவங்க பிஹேவியருமே இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ கோவப்படுறது, ஒரு பொது இடங்களில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது, அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப வருத்தம் கொடுக்குற மாதிரியான பிஹேவியரை கூட இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால சரி பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி சைட்ஸ் நிறையா இருக்குது, அடிக்ஷன் கில்லர் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறையா சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஓகே இல்லை, இந்த டிஎம்எஸ் அதாவது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் மின்காந்தத்தை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது வந்து நிறைய இடத்துல பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம கண்ட்ரியில். இங்கே என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, பர்சனலைஸ் டிஎம்எஸ், அதாவது ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு தனிப்பட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரியும், அதாவது அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகி அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும்னு பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நாங்கள் கொடுக்குறோம். பண்ணிக்கலாம். இப்போது எல்லாமே வந்து நாங்கள் அசஸ் பண்ணி கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் இருக்குதுன்னா அதுக்கு இது மெயினாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பெருசாக ஒரு கான்ட்ரா இண்டிகேஷனும் இல்லை. இது அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது உடல்நல ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ரொசீஜரே உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். Have the great pleasure of having you all today. So my name is Pradeep Munraj. I am working with let me introduce them. So we are very happy to bring Karma Peak Brain initiative to India. This brings the most innovative technology that helps with training the brain for many different conditions. And I'm honored to introduce Dr. T.P. Singh, who is a board-certified psychiatrist in California, and Dr. Kevin Markey from California, and he's an MD and the inventor of personalized RTMS technology that has had significant impact on changing people's life, and that's why Karma Peak Brain, our logo is to say changing life. So now I introduce Dr. Sundar to speak about this. Thank you very much. Vanakkam, namaste everybody. Thank you indeed for welcoming all of us to Chennai. And some of you are already familiar with the technology that is being already utilized in the United States and other parts of the world, including in Chennai, which is TMS. But we've been very fortunate to have Dr. Kevin Murphy, who has invented a new technology, a new way of actually approaching the magnetic stimulations that we're talking about. And he has expanded that across the United States and the rest of the world. And we're very happy to partner with him in order to be able to bring that to Chennai.
particular personalized TMS actually helps across the spectrum of wellness and illness, including children with autism, attention deficit, focus problems and so forth, depression, anxiety, PTSD and so forth. So whilst we do the lighting ceremony component, I request Dr. Murphy to speak a little bit, which will be followed by the lamp lighting. Should we do the speaking of Dr. Murphy after we do the Yes. So maybe I request her for the shloka to be conducted, and then for Auntie also to please come and sing. So once it's extremely wonderful to do that formally. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शान्तं पद्मासनस्थं सशदरमकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशु अभयदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयउतवहं च अङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि. As we get the elders to come and bless and so forth, so please bow your mind. And I'm just going to sing a little couple of lines of a very popular, I think, school song, which I think speaks of their motto. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. So if we go with that faith, I think every child has space. And please do a little introduction about the important work that has been done already in the city with TMS and how the RTMS would actually take this to the next level. And he's a dear friend who has really helped us to pull everything together and is going to be of immense support as we endeavor to expand the RTMS in India. Dr. Suresh, please kindly. Thank you. Firstly, I really want to thank Dr. Kevin Murphy, Dr. Kirti Sundar for inviting us to be here. I do understand that brain health is extremely important. In this country, there is already an explosion of non-communicable diseases. When we talk about non-communicable diseases, the focus is generally on diabetes, hypertension. I understand the reasons, but I think we don't necessarily address the elephant in the room, namely the mental health concerns, problems, and disorders. You begin to think about mental health, you should be thinking about mental health as youth mental health, because most mental problems arise before the age of 25. When majority of the problems, 75% of the mental disorders occur before the age of 25, we realize it's actually a youth problem. So many young people have this chronic, enduring mental health concerns, problems, and disorders, which are not only challenging for them, but also for the caregivers, but also for the family, and for the larger society, often because it's disabling, because early intervention is not given to them. So it's extremely important to think of mental disorders as brain disorders, because I think there is a large amount of stigma related to mental health illness, and I think we need to address the stigma by addressing mental disorders as brain disorders. In such a way, I think we need to modulate the brain. We need to modulate the brain. I think we can modulate the brain by talk therapies. That's going to take a long period of time, but then the scope of it is also very limited. But when you do it with pharmacotherapy or drug therapy, it could be having an impact, but it comes with a lot of side effects, which I think the patients and the caregivers are worried about. So I think we need to be thinking about different kinds of brain modulation through electrical methods, because we're listening to Dr. Kevin Murphy some time back. He was talking to our academic group. He described these mental disorders, the large group of neuropsychiatric disorders that occur in the brain, as electrical disorders, as a brain dysrhythmia. I think it's very catchy to everybody who heard it, thinking about these disorders as
brain dysrhythmia, because after all there is an electrophysiological disturbance that occurs in the brain, is there a way to modulate it? We know for decades we have been using certain modulations like electroconvulsive therapy. It's not gone good with the press and the people because of the side effects associated with that. I think we should be thinking about safer, non-invasive techniques. In that, I think modulating the brain using some new brain stimulation techniques like transcranial magnetic stimulation becomes of greater significance. And I think at the moment what is available in India, it's available in many centers in India. Large number of mental health professionals are using transcranial magnetic stimulation, but unfortunately it is not targeting properly the cortical targets. To target an intervention blindly is not going to be so helpful. So we need to really improve its efficacy, improve it in a more sophisticated way. I think what Dr. Kevin Murphy has done is quite innovative. As an innovator, he has combined, like the quantum EEG very comfortably with the technique of personalized RTMS. He calls it the personalized RTMS because, it is actually using computational models, using sophisticated softwares to arrive and say what the target should be, what the frequency should be. And I think that really makes a lot of, like scientific sense. And I'm very glad this is the first time it's being done. We are very fortunate to have it in Chennai. Chennai always happens to be the mecca of the medical centers, like in India. And I'm so happy that it's also going to be, Chennai will be the first one to offer such personalized TMS to people who require interventions. A lot of people will be requiring interventions to the young people. Unfortunately, the young people will be requiring a lot of this support. And I'm very, very thankful and grateful to Dr. Kevin Murphy and Dr. Kirti for actually thinking about this and wanting to do it in a country like India. So I believe that it's going to be a milestone in the way we do our business in brain health. And this is going to change the way we practice on a regular basis. And more importantly, it's going to be a game changer for a lot of young people in the city. So I just want to say thank you so much for those who did not understand my English and who were sitting and wondering what I am talking. So I'll say, ella nalangalilum mananalam romba important. மனநலம் அப்படிங்கிற சமயத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது ஒரு பயம்தான். ஏன்னா அது கூட சேர்ந்து ஒட்டி இருக்கிறது, அது ஒரு அருவருப்பானது, ஐயோ எப்படி சொல்றது, இதை பற்றி எப்படி பேசுறது அப்படிங்கிற அச்சத்தில் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் மனநலத்தையும் ஒரு மூளை நலம் என்று யோசிக்க ஆரம்பிச்சா அந்த ஸ்டிக்மா ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஏன்னா மூளை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான். எல்லா விதமான மனநல பிரச்சனைகளும் வருவது மூளையிலிருந்து தான். அந்த மூளையிலிருந்து வருகிற நோய்களை மாற்றத்துக்கு பல விதமான வழிமுறைகள் இப்போ இருக்கு. பேசிட்டு இருக்கலாம் அப்படி சொன்னா சில நேரத்தில் பேசுறது பல வருஷம் ஆயிடும். அந்த அளவுக்கு பொறுமையா இருக்கு இல்ல, எல்லா வியாதிகளும் சரியாகவும் போறது இல்லை. மருந்துகள் கொடுத்து சரியா போகும்னு சொன்னா மருந்துகளால பல பிரச்சனைகள் இருக்கு, மருந்துகளால சில பக்க விளைவுகள் இருக்குது. இதெல்லாம் விடுத்து நிச்சயமா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் மூலம் கூட பிரெயினை மாற்ற முடியும். இந்த பிரெயின் வேவ்ஸால பிரெயின் டிஸ்டர்பான வேவ்ஸ் கூட மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மூல கருத்து. அதை வச்சுதான் இண்டிவிஜுவலா ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கு எப்படி எந்த டார்கெட் பண்ணி என்ன பண்ணி அவருக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இந்த பர்சனலைஸ்ட் ஆர்டிஎம்எஸ். இது முதன்முறையாக இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு சிகிச்சை வழங்கப்பட போகிறது. அதுக்காக டாக்டர் கெவின் மர்ஃபி அவர் தான் இதை ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ணி இன்னோவேட் பண்ணவர். அவரே இருக்கிறான்றது நமக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை. டாக்டர் கெவின் மர்ஃபி அண்ட் டாக்டர் கீர்த்தி சுந்தர் ஆர் போத் ஹியர். அவங்க நிச்சயமா இதுக்கான வழிகள் பண்ணு சென்னையில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை மட்டும் இல்லை தமிழகத்துக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த உதவிகள் சேரும்னு முழுமையாக நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். My goodness, I had not heard such fluent Tamil for a long, long time. So it was beautiful to hear that. And what a profound way of explaining what it is and explaining what Dr. Murphy has done for the planet and for the human beings. So I also want to take a moment to not only thank all of you again one more time. A lot of you are members who have helped with this entire process in the background. It's impossible to spend time to individually thank you. Yes, so there you go. And so forth. A little bit about what you think would do for PRTMS. So she's shy. She's basically telling me that in childhood I basically told you what to do and you gotta listen to me. So that's the way it's going to be. And I also want to introduce our team out here that's going to help with the entire process. And so let me introduce our medical director, Dr. Lakshmi Sanjay, who is also an assistant professor at Ripon Medical College and the Institute of Mental Health there, an experienced psychiatrist who has
really, devoted her time towards, children and the adult mentally ill, and has kindly agreed to take on that role. I also want to introduce Dr. Kavya Mohanakumar, who's going to be our assistant. She is training with us also and doing her work with us, but is going to be a psychiatrist and wants to do child psychiatrist. So we are very grateful for her as well to join this team. From the United States, we also have Charles Vihia, who is our technologist and therapist. He has developed a particular targeting therapy in order to improve the symptoms and work with parents and so on. So that's another part. And then of course the American team with Peak Logic and the software, Dr. Kevin Murphy, who will now speak later, but Crystal Luca, please come on. She is, I would say, the director of operations in the United States, and now we would say globally, and has helped train a lot of our trainees, and across the globe has spent a lot of time. She's been with Dr. Murphy for a very long time and has helped in the development of the software as well as the training and implementation. She's a dear friend and colleague, and has helped our team and is always available, and will be coordinating with Dr. Lakshmi Sanjay and Kavya in order to make sure that we run everything. We also are joined by Chief Technology Officer, please, Chad Tango, and he has got a tremendous amount of experience in artificial intelligence and development of this software. Has spent more than a decade with Dr. Murphy and has helped in making sure that all of the capture of the data is all integrous, and we are also able to collect the data for future development as PRTMS evolves with Dr. Murphy's help. And I will say, I want to thank Pradeep and Raj again for having spearheaded this and taken a deep personal interest in this entire operation from the very beginning, without whom this would not have been completed. I cannot before introducing He's being too kind. It's him. Yeah, so this happens a lot, just like Shailaja is walking away from it, but honestly, I think it is definitely something that we have collectively done, but they are principal players in this. Before I introduce Dr. Murphy to come on and explain to you the nitty-gritty and then take you for a demo and so forth, I think it will be important to thank my brother, who's has been general manager of Indian Factory, and he has devoted more time to understanding PRTMS and helping with this operations and so forth. And Sri Krishna sir and Gayatri and the entire team, Santosh and all of them who have helped with Shanmugam, who has helped with all of the infrastructure. And Shravanti, thank you very much for making this so lovely at the very last minute. It's an impossible task that has been accomplished in a short period of time. So we are very, very grateful. It looks very pretty, and you've branded, and you look like Karma Peak Brain yourself today, and so forth. So we are very, very grateful. And everyone else who I've forgotten, please forgive me, but please accept the invitation to join us to see what this is going to be and so forth. So I will just invite Dr. Murphy, the inventor, the creator, the founder, and the one who's the brain behind this technology, which will help millions of folks. It's helped hundreds of thousands already across the spectrum, both in terms of illness and wellness. And as he tweaks it, we wish him all the very best as he expands this operation and so forth. Dr. Murphy, please come. Thank you, Kirby. Thanks to the entire team, Dr. Shred, and for the comments made so far. It's my, I think, 11th trip to India, so I'm thrilled to be here. I've spoken in the past on radiotherapy, radiosurgery techniques, and helped bring some technologies to India starting in 2006 to treat brain tumors with a non-invasive radiation treatment. And that therapy really is now populated throughout India at most of the major hospitals where they have a thing called stereotactic radiosurgery in place. When we did that, we often found that there was a need to help fix the brainwave pattern in the patients that were getting our treatment, that we would cure the tumor but create trouble in terms of their thinking, judging, planning, and emotions and so forth. So the first step was to figure out, can we get a good picture of the brain and get a vital sign? And the vital signs available in terms of imaging didn't tell us the story we were looking for. We had enough MRI data, CT scan data. We didn't have a functional way to view the brainwave pattern. The electroencephalogram was a way to do that. It had been sort of forgotten about in the field of medicine largely, and used just for seizure and for
epilepsy and some other disorders. And we took that technology and found a wireless company that made these technologies for us that could take repetitive data from the brain like a vital sign. Just like you get your heart rate and your respiratory rate, and you go to our doctor, as mentioned earlier by Dr. Sunder, we don't often see and hear about what the brain state looks like when we know about so many other things in the body. And so this is a way to non-invasively in 5-10 minutes look at the brain frequency at 19 different positions and tell us, is it functioning properly? Is it going too fast, too slow? Is it talking to each other on the same frequency? And ultimately, when you're in your meditative state, your brain goes to a coherent pattern where various regions are on the same channel and they operate on the same frequency, like walkie-talkies being tuned to the same station. Not all of us have that perfect coherence, we call it. And once we see those differences on our scans, we'll try and correct that with this device you'll see called a transcranial stimulator. What it's doing is going down a very small amount with magnetic fields, creating current and forcing those neurons to beat at the right frequency. It's a bit like jumping or cheating to the end of the equation in math and saying, if I were to make your brain coherent and in one single file pattern, what's the frequency that you go to do so, and the computer can figure out now what is the correct stimulation frequency to make that happen. So it's a daily therapy. We treat for 20 minutes a day, 20-30 minutes a day, 5 days a week, and we treat up to maybe 2-3 weeks in some patients, maybe 2-3 months in other patients. We know it's working usually in the first couple weeks. The first 10 treatments, you'll see improvements in behavior, mood, sleep. And as Dr. Sunder mentioned, it's really across the board an effective strategy with anybody who has a brain. And I think we have taught ourselves in psychiatry and psychology to focus on the mind. And what we're bringing to the table is an additional idea of treating the anatomy, the physical brain itself, like treating the heart. It's a part of the body, it's an organ. And it's not always in sync, it's not always tuned. And it's hard to believe it would ever stay tuned. If it were an orchestra and it becomes tuned, it sounds and plays much differently than when it's out of tune. And so you can see big behavioral changes when you realign these frequencies. So that's the work that we do. We're thrilled to be in Chennai. Our goal is to bring this to more locations. It's a outpatient, non-invasive type of therapy. Our company is based in California, but we have offices and locations across the globe. And so this is our entry point, and we're thrilled. And the team here is perfectly suited to handle the wide variety of things that we'll see. One thing I always suggest to any of the media or folks here is to have an EEG done here privately, review it, and get a feel for what your brain pattern might look like. And we'll discuss that with you, and there might be an opportunity to try the therapy yourself and see what it feels like. I think getting more people to test it and see it is the next step, is to get this exposure. This is great exposure with all the media here, and thanks for everyone who came out to see us. And that's really what I had to say for the group. And it depends on the case. If we can get a system very, very tuned, and oftentimes we stay in that position, as long as there's not more injury to the brain. And so we like to tell our patients, once we tune your system, let's take care of the brain, get a good sleep, no head trauma, things like that. So it just depends on the age of the patient, how bad the brain was in the first place prior to starting therapy, how well we tune the system, how well it responds to treatment, and then what they do after they leave our office. Are they going to take care of their brain? Of course we all should. So, yeah, good question. Yes? So the question was, are there contraindications for PRTMS? In our experience, there really are few. In some cases, if patients have psychotic behavior, we're limited a bit to not treat those patients that may get a worsening psychotic episode. So that's been, I think, is being researched right now. I actually like the idea of treating those patients. I think they need this therapy. That's one mild contraindication. Metal in the head is okay as long as it's not ferrous. So you can have teeth or neck implants or whatever we have in the head and neck for surgery. There's no problem with that. So really, the side effect profile also is very minimal because we're getting very, very low energy to the brain. It's hardly able to be felt. And I would suggest we'll run the machine. You can feel it before you go if you want to see.
but it's a very small magnetic field that's hard to feel. We're not thinking about Geriatric population. Geriatric population. So as we age, unfortunately, all of us have our brain get slower and slower every year. Every 10 years after 40, our brain loses actually 0.4 of a hertz of brain speed. And so we're all slowing down as we age. And one of our thoughts was to move that system back a bit and restore a previous frequency from, let's say, 5 years ago, and push patients back 5 years in time. And we've had that happen, where some patients that had pre-dementia, or some forms of dystimulate forgetfulness or beginnings to slow down, we can see them be tuned back up and sort of behave and act a bit like they were younger. And the brain looks and acts younger by having a faster speed. So that's kind of a fun thing. We do get patients who have gone too far in terms of Alzheimer's where we can't move the system. But it's really encouraging in patients who are just wanting an extra tune-up as they get older, because our brains are all getting slower. Any questions from the media group? Oh, I'm sorry. Yeah. What was your primary inspiration behind this, and why did you work so hard to do it? Like, what drove you to do it? I'm sure you have a story. Well, I'm really glad you asked that. I mentioned my pediatric brain tumor patients and trying to fix the brain wave pattern following treatment. Also, I treated my own son with autism, and that really pushed me into this field. He was having a hard time with eye contact and verbalization. He was 9. We couldn't really put him in school very well. He had a one-on-one aid. And I had access to anybody I needed in neurology in California or across the country in the United States. And they all had the same plan, medication management and some behavioral therapy, but he wasn't getting better. So I really was so frustrated with that process that I went out and was looking for another way to fix the brain problem and not just medicate the brain's symptoms. And that led me to start treating my own son. And I think Jack Murphy, my son, is patient really number 1 in terms of us learning how to push systems that have been sleepy, which is what we see in autism, back awake, and watching behavior move as you wake up systems. So that was really my luck that I was able to find a technology that helped my son. He's now in college and is off the spectrum essentially, but doesn't really qualify for aid. So he's 19 now. It was 10 years ago. So we've had 10 years of treatment, about 13,000 patients. We have a scan of the brain on about 55,000 or so different scans of the brain. And the computer's gotten very smart at picking the right frequencies to treat patients to tune their systems. So essentially, what we are doing, what Dr. Murphy has invented, is taking a software to personalize it and customize it. That means that every person's brain wave has a signature, and that is picked up by the EEG, and therefore every week we will do that on a regular basis. And in comparison with the standard TMS, where it's the same frequency administered in one spot for everybody, we are going to customize it with the help of brain map. So that's the one. Dr. Suresh, you have to explain it. பிரெயின்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தற்சமயம் அறியறதுக்கு சில வழிகள் இருக்கு. இமேஜ் பண்றாங்க, ஸ்கேன் பண்றாங்க, எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்றாங்க, இதெல்லாம் ஒரு வழி. அதை விட சீப்பரான ஒரு வழி வந்து EEG மூலம் பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த எலக்ட்ரோ என்கர்வோகிராம்ங்கிறது நம்ம எப்படி ஹார்ட்டுக்கு வந்து ECG எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பிரெயினுக்கு வந்து EEG எடுக்கிறோம். அந்த வெறும் EEG மாத்திரம் எடுக்கிற சமயத்துல அது வந்து பத்தாது. சில நேரத்துல இவங்க யூஸ் பண்ற EEG வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் டைப், அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஏரியால இருந்தும் எப்படி பிரெயின் வேவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸோ ஒரு ஆளுடைய அந்த EEG வந்து எடுக்கிற சமயத்துல அது முடிஞ்ச பிறகு நீங்க பார்க்குற சமயத்துல அந்த குவாண்டம் EEGயோட ஃபைண்டிங் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிரெயின் மேப், பிரெயினை வந்து மேப் பண்ண மாதிரி இருக்கும். பின்னாடி இருந்து வர ஏரியாவில் இருக்கிற வேவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, நடுவில் இருக்க பிரெயின் வேவ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இருக்க வேவ் வந்து அது அவருடைய பிரெயின் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுங்கிறதுக்கான ஒரு சிக்னேச்சர். அதுதான் வந்து அடித்தளம். எப்படி ஒரு ஈக்கோகார்டியோகிராம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாண்டம் EEG பண்ணுறது உங்களோட பிரெயின் எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்ச பிறகு எங்கெல்லாம் வந்து வித்தியாசமான வேவ்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத படிக்கிறாங்க. ஸோ
பிளைண்டா பிரெயினை டார்கெட் பண்ணாம பிரெயின்ல எந்த ஏரியாவில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து டார்கெட் இருக்கு. இந்த டார்கெட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரெயினை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது. இந்த பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன், ஆனால் த்ரூ மேக்னெட்டிக் மெத்தட்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படிங்கிறத வர எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் வந்து ரொம்ப மைல்டு. எவ்வளோ மைல்டுனா நீங்கள் போகிற சமயத்தில் தொட்டு பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ இது வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்சல்யூட்லி சேஃப். அது வந்து எந்த விதத்துலையும் யாருக்கும் பாதகம் பண்ணுற போகிறதில்ல, உங்களை வந்து தலையை ஊடுருவியும் பண்ண போகிறதில்ல. இதுதான் ஆங்கிலத்தில் வந்து சேஃப் அண்ட் நான் இன்வேசிவ்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பாதுகாப்பானது, உங்களை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படுறதில்லை. அந்த மாதிரி ஒரு பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் வந்து எப்படி டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா எந்த வேவ்ஸ் வந்து அப்நார்மலாக இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் டார்கெட் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு ஆளுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவருக்கு தகுந்தது, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஒரு டயக்னோசிஸ்க்கு பலவிதமான வேவ்ஸ் பலவிதமான பேருக்கு இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு, அவருடைய பிரெயின் வேவுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், பிரெயின் வேவ் மாற்றுங்கிறதுக்கு. அப்போ இது பர்சனலைஸ்டு. நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் பண்ணுற சமயத்தில் எல்லாருக்கும் ஒத்து வந்து உங்களுக்கு ஒத்து வராமல் இருக்கலாம், உங்களுக்குன்னு பர்சனலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களே, அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து பர்சனலைஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து பர்சனலைஸ்டு ஆர்டிஎம்எஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பலவிதமான கண்டிஷன்ஸ்க்கு, பிரெயினில் ஏற்படுற பலவிதமான கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து நல்லபடியாக இருக்கும். டாக்டர் மர்பியோட ஒப்பீனியனில் அவர் 10 வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த எதிர் நுழைஞ்சாருன்னு கேட்டால் அவருடைய சைல்டுக்கே ஆட்டிசம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோய் இருக்கிற சமயத்தில் அந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூல் கூட போக முடியாமல் தவிச்சு கொண்டு இருக்கிற சமயத்தில் எப்படி இந்த குழந்தைக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்க்குற சமயத்தில் இருக்கிற மருந்துகள், அவங்க கொடுத்த மருந்து வகைகள், அவங்க கொடுக்குற பிஹேவியர் தெரப்பி, அதெல்லாம் வந்து பெருசாக பலன் அளிக்காதனால அந்த பிரெயின் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது, எப்படி மாற்றுறது, எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுற சமயத்துலாம் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஈஜ் இருக்குது, இதில் டெக்னிக் பண்ணி இந்த கம்ப்யூட்டரைசேஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அவருடைய உண்மையான ஒரு நோக்கத்துக்காக வந்தது. அவருடைய தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் இப்போ வந்து ஒரு 10 வருஷமா இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. 35,000 பேரை வந்து அங்கே யூஎஸ்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பல சென்டர்ஸ்ல. அதுல இருந்து நிறைய முன்னேற்றங்கள் வரதுனால தான் இப்போ சென்னையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் வச்சா நல்லா இருக்குன்றதுக்காக. ஃபீஸ் அண்ட் டியூரேஷன் ஃபீஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவோம். அது வந்து அவங்களுக்கு பாக்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் டெஃபினட்டாக, சென்னையில் இருக்கிறதுனால. பட் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பர்சனலைஸ் இல்லையா. ஒரு சிலருக்கு வந்து சில ட்ரீட்மெண்ட்லேயே சரியாக போயிடும். எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை ட்ரீட்மெண்ட்டு, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை ட்ரீட்மெண்ட்டு, இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்து ப்ரோட்டோகலைஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வகையாக இருக்கும் இல்லையா. சாதாரணமாக நீங்கள் போனீங்கன்னாவே எல்லாருக்கும் ஏதாவது மாதிரி தான் ஆகிறது இல்லை. எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே வந்துட்டு சில பேர் சீக்கிரமாக சரியாக போயிடும், சில பேர் கொஞ்சம் நாள் கூட சரியாக போயிடும், டிபெண்டிங் ஆன் த பிரெயின் சேஞ்ச். அவருடைய முன்னாடி நிலைமை என்ன இருந்தது, அவருடைய முன்னாடி வர பிரெயினுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருந்தது, அவருக்கு ஏற்படுற சூழ்நிலைகள் என்ன, அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு என்ன ஃபாலோ பண்ண போறாரு, எப்படி இருக்க போறாரு, இத்தனை விதமான ஃபேக்டர்ஸ் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ். பிரெயின் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக என்வரன்மெண்ட் கூட டச் இருக்கிற ஒரு ஆர்கன் அது இல்லையா. நடக்கிற சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் பிரெயினை பாதிக்கும். அப்படிங்கிற சமயத்தில் எல்லாத்தையும் வேணும் வந்து. ஆனால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த விதமான கெடுதலும் இல்லாமல் சேஃபாக நான் இன்வேசிவாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அதை வந்து ஐ திங்க் சின்ஸ் சென்னையில் நடக்கிற ஒரு காரணத்தினால, இந்தியாவில் நடக்கிற காரணத்தினால ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஃபேஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து எல்லாமே இந்த இந்தியன் ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட் யூஎஸ்க்கு கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதுக்கு தகுந்தனால தான் இந்தியன் டீமே செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் இருந்தால் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் காவியா வந்து அதுக்காக யூஎஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க, இங்கிலாந்துலேருந்து இத்தனை பேர், இப்போ யூஎஸ்லேருந்து இத்தனை பேர் வந்தால் கூட இப்போ லோக்கலாக வந்து டாக்டர் லக்ஷ்மி தான் அங்கே இருக்குது சைக்கியாட்ரிஸ்ட், அவங்க ட்ரெயின் ஆக போகிறாங்க, அவங்களால வந்து மேற்கொண்டு இதெல்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ இந்த வந்து தே ஆர் ஆல்சோ எம்பவரிங், இன்க்ரீஸ் இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லோக்கல் பீப்புள். இங்கே இருக்க லோக்கல் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அது பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை இங்கேயும் அதே அளவுக்கு கொடுக்க முடியும், கலிஃபோர்னியாலையும் மற்ற எல்லாம் நடக்கிற அளவுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் அவருடைய நம்பிக்கை. அதை பண்ண சி இவங்களுடைய பிரகாரம் வந்துட்டு எல்லா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கியாட்ரிக்கும் மற்ற வியாதிகளுக்குமே இருக்கிற வித்தியாசங்களை நீங்கள் உணர்ந்துக்கணும். மற்ற வியாதிகள் எல்லாம் ஒரு டயக்னோசிஸ்ன்னு சொன்னால் அது ஒரு மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ். என்னோட ஃப்ரெண்டு டாக்டர் திருநாவுக்கரசு இருக்கிறாரு, அவர் பீடியாட்ரிஷன். அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிளியராக ஒரு டிசார்டர்னா அந்த டிசார்டர் வந்து என்ன, அந்த வியாதியோட சிம்டம்ஸ் என்ன, அதுக்கு பின்னாடி என்ன மூல காரணம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும். ஸோ நோய் நுதல் நாடிங்கிறாங்களா, அது மாதிரி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி என்னால் என்ன வியாதி, அந்த வியாதிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அது தமிழ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும். சைக்கியாட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற டயக்னோஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன சிம்டம் இருக்குதோ அதையெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆக்கி ஒரு சிண்ட்ரோம் லெவலில் தான் டயக்னோசிஸ் இருக்குது. இப்போ டாக்டர் சகுந்தலா வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்துருப்பாங்க, ஆங்ஸைட்டின்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 10 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஆங்ஸைட்டிங்கிற டயக்னோஸ் வந்து டிப்ரெஷனாக மாறும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டிப்ரெஷன் டயக்னோஸ் வேற மாதிரி ஆகும், டயக்னோஸே மாறி போயிட்டு இருக்கும். இப்போ என்ன நினைக்கிறோன்னா டயக்னோசிஸை விட என்ன அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு,
அது எந்த விதத்தில் நம்மளை இம்பேர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ் டயக்னோசிஸ் வருது. அப்படிங்கிறது டயக்னோஸும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ராப்ளம் இந்த இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பெருசாக டயக்னாஸ்டிக் கேட்டகரியை பற்றி பாதர் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது தரோவாக ஹிஸ்ட்ரி எடுக்க போகிறாங்க. வந்த உடனே யாருக்கு உடனே ஏஜ் கொடுக்க போகிறது இல்லை. வந்த உடனே அவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்கள அசஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி எடுக்க போகிறாங்க. டாக்டர் லக்ஷ்மி என்ற டீம் இதில் அசஸ் த பர்சன் கம்ப்ளீட்லாம் என்னென்ன சிம்டம் இருக்குது, எவ்வளோ நாளாக இருக்குது, எந்த விதமான பாதிப்புகளாக இருக்குது, எந்த ஏரியாலாம் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல மேப் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் வந்து அதுக்கு தகுந்த அசஸ்மெண்ட்டும் பண்ண போகிறாங்க. சைக்கலாஜிக்கலாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு அசஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரெயின் அசஸ்மெண்ட் நடக்குது த்ரூ த குவாண்டம் இஇஜி. இதெல்லாம் நடந்த பிறகு இந்த சிம்டம் அவங்க பண்ண அசஸ்மெண்ட்டு இங்கே இருக்கிற இஇஜி எல்லாத்தையும் தொகுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் கொடுக்க போகிறாங்க. அப்படிங்கிற சமயத்தில் பிரெயினில் ஏற்படுகிற எந்த நியூரோ சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளத்துக்கும் இது உதவியாக இருக்கும். இன்னைக்கு தினத்துக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது என்ன, ஒரு ஏடிஹெச்டி கவனக்குறைவு இருக்கிற பிள்ளைகள், அப்புறம் ஏஹெச்டி, இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சுத்தமாக இந்த விதத்தை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்போ அதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. ஸோ முதல் முறையாக அவங்கெல்லாம் வரத்தான் செய்ய போகிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் இப்போ கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை அப்படிங்கிறது அதுதான் இதுலையாவது ஹெல்ப் ஆகுமான்னு பார்க்க போகிறாங்க. ஏடிஹெச்டி அந்த ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகைராக்கள், அதான் நியூரோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம். பிரெயின்லேயே இருந்து ஆரம்பத்தில் டெவலப் பண்ணுற ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பதட்டம், மன அழுத்தம், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால வர பாதிப்புகள் அதுக்கும் அதாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் பிரெயினில் ஏற்படுற மாதிரி அடிபட்டு வருதுல கன்கஷன் சொல்லுவாங்க, அடிபட்டோட வருதுல கன்கஷன், அதுக்கு கூட இங்கே கொடுக்க முடியும். ஒரு சைக்கியாட்ரிக் டிசார்டர் மட்டும் நியூரலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் கொடுக்க முடியும். சரியா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டிஷன் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் சொல்லுவோம். அது ரொம்ப உண்மை மருந்தெல்லாம் கூட சரிப்படுத்த முடியாது. சரி ரொம்ப போய் சொல்கிறான், ரொம்ப ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான், ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கிறான், இல்லை ட்ரக் எடுக்கிறான், அது பண்ணுறான், இது பண்ணுறான், இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. பெரிய பாதிப்பு அது இருக்குது இல்லையா? ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15% ஆத பர்சன்களுக்கு அந்த 10% இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கூட இந்த பிரெயின் மாடுலேஷன் உதவியாக இருக்கும். அப்படின்னு சொல்ல போனால் பல ரகமான கேட்டகரிஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட் த மோமெண்ட் வந்து இதுவே வந்து நமக்கு வந்து பிற்காலத்தில் இது என்னென்ன டயக்னோசிஸ் வரையறுக்கிறதோட உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பிரெயின் சிக்னேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. எந்த பிரெயின் சிக்னேச்சருக்கு எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம நாலேஜ்னா கூட பெருகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. De-addiction, Dr. Lakshmi Sanjay, IMH Hospital இருக்கேன், சைக்காட்ரிஸ்டாக இருக்கேன். ஸோ மன அழுத்தம், மன பதட்ட வியாதி சார் சொன்னார், எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. போதை சம்மந்தப்பட்ட பழக்கங்கள், அதனால வர பாதிப்புகளையும் இதில் பார்க்க முடியும். பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண முடியும். ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்க பார்க்க டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்கே தெரியும். வர பேஷண்ட்ஸ் அவங்களே உணர முடியும். உணர அவங்களோட லைஃப் வந்து ஒரு ஹோல் ஆஸ்பெக்டாக மாறும். மன சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லை, அவங்க குடும்பமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இவங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு ஹோல் ஃபேமிலி ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ இல்லை டயக்னோசிஸ் விட நிறைய பேர் வந்து டயக்னோசிஸ் நம்ம சொல்கிறது சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கொடுத்து தானே டயக்னோசிஸ். பேஷண்டாக யாரும் டயக்னோஸோட வரது இல்லையே. அவங்க வரது என்ன சொல்லுவான், என் பையன் ரொம்ப வந்துட்டு ரொம்ப இம்பல்சிவாக இருக்கிறான், ஏதாவது பண்ணா உடனே வேணுங்கிறான், ஆன் டிமாண்ட் உடனே வேணுங்கிறான், 5 நிமிஷம் கூட படுத்த முடியாது, இன்னைக்கு பர்கர் உடனே இப்போ உடனே வேணும், 10 நிமிஷம் வேணும். சின்ன வயசோடு பண்ணால் கொஞ்ச நாள் வச்சோடனே எனக்கு ஏதாவது உடனே டிமாண்ட் பண்ணுறான், ரொம்ப இம்பல்சிவாக இருக்கிறான், திடீர்னு கோவம் வந்துடுது. இந்த இம்பல்சிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சின்ன வயசு நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அந்த இம்பல்சிவிட்டி வந்து பல விதமான வியாதிகள் இருக்கும். அப்போ ஆனால் பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பல்சிவிட்டின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தான் வரும். அதுக்கு தான் சில மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ அக்ராஸ் டயக்னோசிஸ் இந்த மாதிரி மட்டும் எடுத்து கூட பண்ண முடியும். இப்போ அவங்களுக்கும் கொடுக்குறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல. ஒரு லேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லேபிள் நிறைய நேரத்தில் உபயோகப்படுறது இல்லை. அது எந்த வித உதவியும் கிடையாது அந்த லேபிளால். அது உபத்திரவம் தான் சில நேரத்தில். அதை தூக்கி நம்மளே போட்டுக்கோம், அதுதான் நானும் நீங்கள் இல்லை. அது வியாதி வேறு, நீங்கள் வேறு. ஆனால் அந்த வியாதியே தன்னத்துக்கு லேபிள் ஆக்கணும்ல. அது கொடுமை வந்து இங்கே சைக்காட்ரியில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதெல்லாம் குறையும், இதெல்லாம் நார்மலைஸ் ஆகும். இது ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான். பிரெயினில் வர யாராவது கார்டியாக் டாக்டர் பார்த்து கவலைப்படுறாங்களா? யாராவது டயபெட்டிக் செக் பெருமையாக வர சொல்லிக்கிறாங்க, நான் டயபெட்டிக் எனக்கு சோறு கொடுக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் யாராவது எனக்கு கொஞ்சம் பிரெயினில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, நான் போய் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லல, தப்புன்னு இருக்குது. அதே தானே, இதுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. ஆனால் அந்த மாதிரி நார்மலைஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டிக்மா இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தகுந்த மாடுலேஷன் தெரப்பிஸ்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளும் கொஞ்சம் சயின்ஸ் பேஸ்டாக இருக்க முடியும். இப்போ சயின்ஸ் பேஸ்டாக இல்லைல்ல, அதனால் பாதி சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம் யாருக்கு போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது போகிறோம், பேய் ஓட்டுறது, பிசாஸ் ஓட்டுறது, தாயத்து கட்டுறது. அது போகிறதுக்கு காரணமே வந்து சயின்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சி தான் போகிறாங்க.
எப்போ நீங்கள் சயின்ஸ்னு சொல்லி யாரும் கார்டியாக போகிறதுக்காக கட்ட போனது இல்லையே, இல்லை தாயத்து கட்டுறது வந்து டயபெட்டிஸ்க்காக கட்டுறாங்க, சிரிப்பாங்க யாராவது சொன்னால் சிரிப்பாங்கல்ல. ஆனால் இது கட்டிக்கிறாங்கல்ல எல்லாரும். முதல் உங்களையும் பார்த்துட்டு அப்படியே அந்த சாமியாரையும் பார்த்துட்டு அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்துடுற சாமிதான். சரியா? அதனால இதெல்லாம் மாறும். இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுல இதெல்லாம் மாறத்தான் செய்யும். Thank you, doctor. Thank you again. Thank you. Thank you.